like to share to all of you how to make a self-test of coronavirus. So, medyo kasi starting yesterday, I had a little bit colds and headache and stomach pain. So, narinig niyo yun? Bumulong lang siya. I cannot say. We are here in YouTube and around the world watching us. So, ayun. And, palagi ko kasi sinasabi kapag masakit ang ulo ko is magpi-period na ako. Pero hindi kasi yon. And, kaya yun yung sabi ni Mr. And, anyway, kidding aside, ipapakita ko sa inyo kung paano gawin ang self-test. So, eto na mga kaji! Mga kaji, nakakuha si Mr. ng 10 pieces kasi 5 pieces sa kanya, 5 pieces for me. We are going to make a self-test. Corona test in the house. So it's free mga kaji from drugstore here in Switzerland. So it's good for 30 days. So ayan, as you can see mga kaji. Yun na mga kaji, mabi-virgin na ang natitirang virgin sa aking katawan. Mabi-virgin na ang aking ilong. Ayan. Magsa-self-test kami ng corona test. Let me update you all mga kaji and titingnan natin. So actually ayoko siyang gawin pero for safety na rin, diba? So ayan si Mr. So here it is mga kaji. This is a cup where you can put the buds inside. So it has a liquid inside. So as I preparing these kits, as you can see, and this is the buds that you are to put inside your nose. So it has 3 different items inside the test kits of what is that? Schnell or fast test kits of coronavirus. So before I touch this all paraphernalia, mga kaji, I wash my hands and as you can see, I'm going to open this. But before I open this, I had to check the valid dates. It's a 2022 date here. So let's open it so we can see what's it's inside. So let's see. So as you can see, this is where we can drop the liquids so we can know the result of coronavirus. And I make a tissue so it's not direct to the stone dish or table. And this one mga kaji, it's inside. You can find this inside of the plastic, so it should be yellow color to become a valid test kits. Okay, and of course our swab test na ipapasok sa ating ilong. Nach hinten und dann und führen Sie den Tupfer etwa 2 cm. 2 centimeter like this. Go inside first in the left. Mabi-virgin na yung Oh, yeah. yung ilong ko, kawawa. Mabi-virgin na siya. Parallel zum Gaumen Kaya ang hirap ng nagsasalita. ein, bis Sie einen Widerstand spüren. Sa may butas. Tupfer 4-mal insgesamt ca. 15 Sekunden lang gegen die Naseninnenseite und Jetzt muss drehen. Drehen, 4 times. More innen. Good. Drehen, Hirap siya. drehen 4 times. Ganz drehen, nicht nur ein bisschen. So, turn around. Komm. Innen. Hirap siya. Du musst so, Ja, ich hab es schon. nicht hin und her. Und jetzt andere Seite. Andale. Ja, und so turn around, nicht hin und her. Komm, ist nicht genug. 4 times, komm hinten. Hinten. tauchen Sie den Abstrichtupfer in ein Röhrchen mit Extraktion. Hin und
her. Ja, Muss turn ist around. gut now. Nein, muss richtig machen. Habe ich schon gemacht. Nein, das ist nicht richtig. Ist richtig. Nicht okay und immer hin und her. Oh, das ist geschrieben. Drücken Sie das Röhrchen zusammen und drehen Sie den Tupfer mehr als 10 Mal. Drücken Sie die Seiten des So. Diese innen. Und so. So. Innen. Zuerst innen. Und jetzt 10 times. Röhrchens Warte. zusammen, während Sie den Tupfer entnehmen. Drücken, Die drücken. gesamte Flüssigkeit Da, aus drücken. dem Tupfer zu pressen. Drücken Sie die Push. Schulterkappe Push. Ja, ich habe schon. Da unten, diese muss auf push. eine ebene Fläche. Ja, ich habe schon. Das Ja, Röhrchen diese. vertikal über das rot markierte Zack. Feld. Diese, ja, muss Sie drücken. 4 Tropfen auf das Feld. Drücken Sie dafür, falls nötig, das Röhrchen leicht. Di madali magsarili ah. Magsariling test ng corona. Nakakaiyak. Ja, das ist gut, glaube ich. Und 15 Minuten ab. Dann machst du das. Wenn Sie das Testergebnis außerhalb von diesem Zeitraum ablesen, ist das Ergebnis Mach Scan. jetzt. So. Well, I thought you forgot me. so, Bible ayun. they brought Ang hirap talagang magsarili. As in, maluluha kapag nagsarili ka. Magsariling sundutin ang ilong mo till you see para sa corona test. Feel na feel ko, ganun pala yung pakiramdam ng nagsasarili. Mag-test ng corona test. Yung ilong ko. So, ipapakita ko na sa inyo, mga kaji, ang result ng aking self-test corona test. So, ayun. So, si Mr. pinanood niya muna kasi meron siyang paper na you need to scan first so you can have the instruction how to make own or self-test of corona test. So, ayun. So, eto, siniscan niya to. And then, because it's German or Deutsch, yung instructions, so he need to translate to me in English what I'm going to do. So, anyway, the video was so simple and you can follow step by step. So, I'm done and we're done completely. And, ayun. And I'm very proud, mga kaji. I have strong immune system, hopefully in God help. I am negative result. Look at that. Parang pregnancy test ko eh. So, ayun. So, pregnancy test, negative din ako eh. So, pero ano dun oh? So, 2 red line is positive and 1 red line in letter C is negative. And so, ayan. I'm so proud. So, may sipon lang ako mga kaji kasi nga nag-work ako ng farm last Monday and pinagpawisan ako and malamig yung hangin and wala akong jacket. So, yun talaga yun. Yun talaga yung pinitulan ng sipon ko. So, wala akong corona. So, ayan. I'm so proud of it and thank you Lord. And free lang yung yung free self-test kit na ito. So, dito sa Switzerland, free lang siyang binibigay. Pero pag pumunta ka sa center, may bayad siya kung wala kang symptom. Pero kung may symptom ka, is free pa rin. So, ayun, mga kaji. And I'm happy. I'm negative. So, ayan. So, thank you so much mga kaji. And I'm still healthy. May sipon lang ako. Pero I'm healthy. Thank you Lord for the health. Hindi pa naman ako na hospital sa buong buhay ko sa awa ng Diyos na talagang grabing hospital. Ito naman kasing operation na to is sa kamay naman yan. So, hindi naman siya yung dahil may sakit ka or what. And
ayun, stay safe pa rin. And syempre, maging aware pa rin tayo sa paligid. Whether hindi naman talaga natin nakikita yung corona or sinong may corona sa taong nakakasalamuhan natin. So, maging aware pa rin tayo at palaging mag-iingat. Though hindi nga talaga natin maiingatan dahil kung talagang malalagyan tayo. We have nothing to do with that. Unless lang na pag-fit natin ang ating sarili and ayun nga, palakasin ang immune system. Yun lang talaga yung panglaban sa kumakalat na pandemyang ito. So, mga ka-G, thank you so much for watching at hanggang sa muli ng ating pagkikita-kita. And I hope nakapulot kayo ng idea na pwedeng at madali nang palang mag-self-test ng corona. Self-test kit. So, ayun. Thank you so much and don't forget to subscribe, like, share, and comment. And mabuhay po kayong lahat. Isama nyo na rin po ako. Thank you. Mwah!